fresh glaze on the D-Lo. Pulling up, smoking haze through the back door. We get that fresh glaze on the D-Lo. Pulling up, smoking haze for days. We get that fresh glaze on the D-Lo. Pulling up, smoking haze through the back door. We get that fresh glaze on the D-Lo. Pulling up, smoking haze through the back door. You and me, we both live life at full speed, easy to see. When we collide, no one walks away easy. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. And after the stars have crumbled to dust, we still feel the warmth burning in us, burning in us. And it hurts so bad, but it doesn't mean that it's wrong. No, 'cause after the storm, you'll see the sun. And after the storm, you and me, we both live life at full speed, easy to see. When we collide, no one walks away easy. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. Hello everyone! Representing the German machine, Mr. Fantastic Bombastic KidBomba! Hello? Hello! And the person who never gets old for the esport and leads his year to the new heights, SAWO! Woo-shoo! Yeah, nice beginning. Yeah, guys, first of all, I really appreciate that you came here. I know you're super busy and you got a lot of practice, but still you are here, and I'm super glad about this. Thank you. It's first podcast in English on this channel, so I hope my English is not that bad.
I want to believe at least for this. Yeah. The questions that I got, I'll ask them, but also you can ask the questions. It's the message for the viewers. You can ask them through the donation. It won't be marked anywhere, but I'll see it at the donation alert, so you can ask the guys anything you want, and I'll try to look for it. So let's begin from the beginning, I guess. For the newcomers, Kid played before in the Rogue, and the question for both of you: can you explain how you decided that exactly the Kid will be playing in Devil? I answer or you, SAWO? You. Okay, so SAWO was playing Fidgetal with the old roster, Kilet, Magister, Visa, Sunset, and during that time I like scrimmed them twice, I think, 3 times, and just because of scrimming them, I thought I can maybe like tell them what I think about some drafts, and then I got into a little bit more talking with SAWO. And after Fidgetal, he just asked me, "You want to come?" And I was just like, "Okay, let's try." And then it just happened. And before I was like talking with SAWO again for scrims or just because I know him. And yeah. Yeah, that's how it happens. And okay, SAWO skipped the first question, then it will be for him. What was the most amazing or impressive when Kid joined Devo? Могу перевести, если хочешь. Не надо. Я думал, тут немножко русского. А тут смерть как... Окей. У нас просто Кит на русском говорит, я вообще не практикуюсь в английском в последнее время. Так, еще раз, какой вопрос был? Что больше всего тебя впечатлило или поразило, когда пришел Кит? Может быть, как-то стиль игры поменялся или еще что-то? Not. Style of game, game style not changed, but he was so impressed and he was like never give up, and that's the real reason of why he in Team Spirit and why he joined Devil. Okay. So, by the way, Kit came from the European region, same as Carvey, and I would like to ask the question: what is the hardest for the European region development? How it can be improved? Because a lot of good professional players from there, but still we don't see them on the high level. I think they should take risks and just either scrim with Russian teams or just try to play in a server where, for example, even in MENA, a friend of mine went now, and you should just go to the regions and just try your best to develop there if there's nothing in your region. And if there is something in your region, you should try your hardest to win it, because now, for example, there is Snapdragon and Europe has a slot for it. So the people that play in Europe should try so hard to get this slot. And also should try to win something there, because if they don't get some good placement, Moontoon is not really gonna acknowledge it. But if they get some good placement and they show that they're good players, then something can happen in the region. And if that doesn't work, then just play in another region like me. Yeah, not only like you, also like Carvey. Carvey and like Boro. Yeah. So the Rock is now split to different regions, actually. I got also one question that is interesting to me, and I also asked it, but maybe not everybody heard it. Why Kid did suddenly become the captain? Because all the previous years it was SAWO. After Fidget, we was just like in some... No, it was like, of course it was bad that we got 12th place, but we also understand that there was mistakes and it had to be fixed. And SAWO just told me, I wanted to give you leader long time ago already. I think you will make good decisions. And that's why I became the leader. And me becoming leader also pushed me to do some things. For example, just come to Russia. And yeah.
So he pushed you to come to Russia or not? Or you pushed yourself? No, the fact that I got captain made me want to come to Russia even more and made me make some good decisions and also normally good decisions for the team. For example, the current roster. SAWO, was it hard to give Kid the captain, the leading the team, or no? It was like you were fully prepared and you want to make it. Just I want to hear your side also. No, I just gave it to him, and it was like he said, I wanted to do it a long time ago, and now it's just the moment of to do it. And also, no, it's not hard to give it that moment to him. It's hard to fix a lot of things in team because still team thinking that I'm leader and not him. And no, of course it's need time just for it, but the first step we did, so done. We're just waiting now. Need time. So okay, it's good to hear that. And you started speaking about the team. Yes, that it's hard to adapt for different players. I also got several questions. They're linked to. First of all, I think everyone is interested. Why did the Carvey left? If you can explain it, of course. So can you please tell us? It was not like Carvey got kicked. So basically what happened was Carvey just told us already in the boot camp in Philippines that he probably cannot come to Fidgetal. And of course in the boot camp when we were in Fidgetal we said, why can you not come? Let's try to fix it. Let's try to find something so you can come. And we were talking and talking and talking. And after 10 days of the Kid dropped. Okay, understood. Let me check one thing. First of all, I see one thing that I don't like. It's where it is. It's not this one. I wanted to fix the Grok. Yes, this one. It's too huge. Yeah, now it's okay. I think the internet connection of Kid dropped. Можем пока что на русском продолжить, раз Кид пока отвалился. Вот, да, я видел, кстати, донатик, спасибо большое за поддержку, услышал от Люсинды. Передай Стасику большой поцелуй от Люсинды. Стасик самая лучшая. Я не понял, к чему это индюшка на земле, чмок, что это значит? Я не знаю. Я тоже не знаю, ладно. Это личный хейтер какой-то. Нет, ну это наоборот. I'm back. Okay. Kid wrote that he's back. Guess who is back? It's him. Hello? Yeah, hello. Can you hear me? Yeah, we can hear you. I'm sorry, the power went out. I don't know how, I don't know why. Okay, so where was I left? Basically... Yeah, you said that you're trying to solve the problem with the Carvey so he can join you. Yeah, basically his parents didn't allow it, and he stayed longer in the Philippines than we did, so we also really didn't scrim after we came back from M5, and we were just thinking what to do, and then SAWO just already did everything to get Hiko into the team, talked with him, talked with his parents, and Carvey said after 10 days from the original registration end, that he can actually come to Fidgetal because he finally convinced his parents, but we already did all the steps with Hiko, and it would have been just bad if we told him no and just take Carvey again when he just already said us like 3 months ago that he cannot come. So we already knew that the roster will be changed. And we tried to keep the same roster, but it just didn't work. Understood. I actually thought, I think not only I, but many people, maybe of the personal circumstances, Carvey couldn't join, and yes, you explained actually that it was like that. And Kid, did you think to live with the Carvey maybe, or if yes, so then where? Maybe with Moba Zane? No, I mean, my goal is still to win some championship with this team.
so I will not leave it before this happens. Only if I am forced to leave, I will leave. But anything other than that cannot stop me from joining some other team. And I don't know, I didn't really think of joining any team with what was it. That's a good point, actually. And the second player that was changed, I must ask this question about the Magister. Most of the people were shocked that when he left. Did you expect this or not? And why this happened? Maybe you can explain from your perspective. It's the question again, both to you. No, you want to say it's SAWO or me again, yeah? So, when we were playing in Digital, the boot camp for Digital was already bad. We missed a lot of practicing days because I got sick, Magister got sick, and practice wasn't as good as it was in M5, and that also kind of made our placement get worse. We still thought that we would have good chances because it was just a good bracket that we were in, and we also kind of missed some things we could do for the bracket for us to secure a better placement, but that doesn't matter. And when we actually arrived in Russia, Magister had like communication problems with the team outside of the game when we were talking about the games. And to what it came down to is that he just didn't really have a big hero pool. And for example, we had scrimmed versus some teams and they would use this hero, and then we would use this hero and we would play bad on the hero, and we did exactly the same what the enemy team did, and it was all about Magister, but then Magister said it's somebody else's fault, and it kind of escalated into him being able to play only 2 champions for the whole tournament. 3, 4. 2 champions like good, you know, like 100%. Because all of your champions should be 100% ready if you're playing in tournament. You cannot pick hero in tournament and then not feel him 100%. You should be doing everything right in the tournament with a hero. And he only had 2 heroes of that kind. On the other heroes, he was not performing well enough. And then it also just came down to his personality. Yeah, so we just decided it would be better if we tried to play with Mal. And right now it's going very good with him. It And at was the end of the day, it's just kind of trial and error. Since we tried with Magister in M5, it was great. Then we tried in Digital, and it was very bad. So now we're gonna try with Mal. And until now, every replacement in this team has always been for something better. No, the M places have only been up. M3 it was top 8, M4 it was M5 it was top 4, and maybe now in M6 it can be top 1 or even in MSC. top 1. Okay. We will support you definitely if it will be like this. Wow, it will be super. It will be a good shock, you know, like an impressive result. We trust in you, first of all, and I want to hear also from SAWO. It was the decision of the team or the decision of the Magister to leave? I think it just doesn't matter. Doesn't matter. Okay. And after the Carvey and Magister left, you started to speak about Marl. Did you try out anybody else other than Marl, or you started from the beginning to play with Marl? We started from the beginning with Marl. There were other people we thought of course, and we spent a lot of time thinking about it when we were in Digital in the hotel. And at the end of the day, we just even scrimmed with Marl versus the teams that were in Digital, and he didn't play very bad. He played nice, and we thought, okay, we can work with that. And that was kind of the whole reasoning. Of course, throughout the course of this, later there have been more problems, and even now there's still problems, but you're looking to fix these problems. The problems will not remain forever if everybody tries to fix them. And about Hika also, you thought about him from the beginning, or you were trying to search anybody else?
Except for Carvey, we all thought that Hiko was like the only option. There wasn't any like other ADC we think of. We thought of. And how was their adaptation period? So, I mean, did they engage super fast for your team play, or it was tough and hard for you from the beginning, but now it's okay? No, Hiko immediately fit into the team, and scrims he was playing the best. Maybe she was like carrying every single game. He did his job as AD carry, ADC, as gold lane, and even in Philippines when we were playing scrims, he had nice games versus top teams. And in scrims he was very, very good. But then in the tournament he had big mistakes, but it was his first tournament, international tournament, and he's only 15 years old. So we're hoping that he only grows. Yeah, okay. I want to read the donation. Лиза, зайчикам-котикам привет. I wish good luck to Team Spirit. Go, victory. You are the best. Have a nice day. Спасибо большое, Лиза, за поддержку. Thank you, Лиза. So, the next question is about coach. Actually, with the Fly Solo, you mentioned many times during the M5 that he gave you a huge boost. Why did he leave? Did Fly and did he know about the team spirit and he chose Todek? Or not, he didn't and he just left? Can you explain this, please, guys? So it started with after M5, we were already thinking about changing the roster since Carvey was already going. And Flazolo helped Carvey very much. He spent most of the time with Carvey, just working with him about the gold lane. And it's not that he was a bad coach. He had some very good input. And we also learned something from him. But we were just kind of thinking bigger. We were thinking bigger, and that's what kind of stopped us from continuing with him. That's interesting. So, okay, that's the next question is about Lil. SAWO played with Lil. He was an M series, and he even traveled with you to the World Championship. But he got a huge break, I would like to say it like this, because of his study. Yes, and he left Mobile Legends for several years. Now he's back. Why you decided to choose him as a coach? That decision was actually SAWO's decision. He just said, "Trust me, he's not bad," and we just kept working with him. And it was also his first time international experience in Phygital. Since Phygital, he has improved a lot, I can say, as a coach. Of course, he's not done yet, and not anybody from us is not done. We all still have to improve, but I think you know where I'm going with this. He has improved a lot. You can see the improvement as a coach. Also, understanding of the draft, of gameplay. Okay. SAWO, I don't know how to put it that way. You said SAWO said, "Trust me." SAWO, the question for you: why did you decide that Lil will be the best opportunity as a coach? I think really everybody, at least me, I'm super interested why he's back and why did you decide that on the coach he will be the best. The mic. Я ничего не говорил. Ну, можно на русском? Ну да, наверное, тут по-русски надо, потому что слишком тяжелые будут объяснения. Ну, в общем, потому что в начале, ну, скажем так, М1, М2, М3 роль коуча была слишком недооценена, а после М3 роль коуча слишком была переоценена. И вот сейчас мы, скажем так, в балансе, ну, что такое роль коуча, соответственно, ну, по факту, что такое роль коуча? По факту им может быть стать вообще любой человек, и ты не обязательно должен быть чемпионом мира в этой игре, либо же, наоборот, у тебя должен быть какой-то бэкграунд, там, типа, в доте, потому что половина хороших коучей у чемпионов там и просто хороших команд, это половина тренеров с доты и т.д. и т.п.
И более того, с Доты они там не занимали топ-1, даже топ-2, и даже близко в топ-16 не заходили половина. Вот, они просто пришли с Доты и такие, мы тренера. Вот. Что-то подобное я хотел сделать с Барбиком, но у нас не получилось, потому что он просто банально не на территории РФ не может к нам приехать, а нам нужно именно физическое контакт, вся фигня, то есть и физическое, и, очевидно, в онлайне, и т.д. и т.п. Вот, то есть я еще давно это пытался сделать. Вот, также на РУ я знаю, что сейчас пробуют себя много людей в роли тренеров, и почему Лил не может себя попробовать в роли тренера, я абсолютно не понимал. То есть вот тот же Кит хочет какого-то азиатского тренера, просто потому что там тип какие-нибудь 2 фишечки скажет за всю мою жизнь, и при этом это просто нерационально. Он говорит тебе 2 фишечки, и ты такой, ну ладно. Это не обязательно именно на кого-то я сейчас говорю. У нас было 4 коуча азиатских, и вот, ну, если вкратце и быстро по делу, то они говорят там пару фишечек, ты за это платишь довольно, ну, хорошо, и при этом ты не получаешь то, что ты хочешь. То есть, ну, например, Лилу я могу объяснять, что я хочу видеть от тренера. Он, конечно, сейчас, ну, не прям вау справляется, как Кит сказал, ему там еще расти и расти. Но, по крайней мере, человек способен слушать и, наверное, прогрессировать. И почему нет, я не знаю. Ну, почему не он, например. То есть вы спрашиваете, почему он, а почему не он? Ты можешь привести пример? Нет, скорее вопрос был именно в том, что, ну, почему вы выбрали Кида, да? Ой, Кида, Лила. И ты говоришь по поводу того, что человек, ну, у него есть бэкграунд, да, с этим не поспоришь, притом довольно богатый бэкграунд. Ты говоришь про то, что там какие-то парочку фишечек тебе покажут и все. Но что, вот какая у него главная роль? То есть стратегия, пики, ротации, вот что именно? Вот ты говоришь, что он пока еще не до конца там, да, еще есть куда расти, но тем не менее, какая вот у него основная роль, вот ярко выраженная, как тренера? Ну, основная роль, наверное, отец отцов. То есть ты просто отец должен быть. То есть ты приходишь, все игроки тебе в ноги падают. Ну, ты отец, ты типа бог. Ну, ты в сложные минуты, ну, бустишь команду. В средние моменты все равно бустишь команду. Помимо этого ты делаешь драфты. Помимо этого ты должен будешь какие-то моментики выделять, отмечать, за командами следить, какие-то их слабости показывать. Ну, то есть максимально, ну, обыденные вещи, то есть плюсы команд выделять, и минусы команд противника выделять. То же самое на своей команде. Соответственно, от своих плюсов играть, от минусов противоположной команды также отыгрывать. То есть все обычно в этом плане. Я тебя понял. Сорян. Я тебя понял. Следующий... okay. By the way, the donation, interesting question, this is for Kid. Kid, what's your opinion? Which stove is better, gas or electric? Electric. Why do you have all the time problems with the kitchens? It is not. Okay, the next question. Why Marl doesn't participate at SAWO's broadcast? Anybody knows? He doesn't. In the live stream? Yeah, live stream. There's no particular reason. He's just not just there, so or he lazy. doesn't want to play. Lazy? Да. Okay. And who creates the most impact in team from your perspective? It can be coach, player, maybe manager, or etc. You can decide by yourself. In what terms? Like in game or outside of the game? You can say both in game and outside the game. Good question. SAWO, maybe you know the answer. Again, please, question. Who creates the most impact in your team from your perspective in game or outside the game? You can choose by yourself. Наверное, по-русски это я понимаю, но я не до конца понимаю. Кто Больше импакт команды. Да. Кто больше всего привносит в вашу команду? То есть не обязательно внутри игры, это может быть там тренер или менеджер, да, который там вас поддерживает. Кто позволяет вашей команде импровиться больше всего? Там, ну, можешь кого-то как игрока выбрать, можешь кого-то выбрать, я говорю, из стафа. Ну, наверное, Сансет. Ну, я немного не понимаю вопрос.
Ну, Сансу давайте выйти. Ну, просто MVP я бы Сансу дал. А в том плане, что кто именно дает импровиться, таких людей нету. То есть, во-первых, все 5 игроков в первую очередь это делают. Во-вторых, ну, вопрос, мне MVP выделить, ну, тогда Санс. А если нет, то непонятно, как выделять. Ну, может быть, там I think for me, I think you cannot just say what player has the biggest impact because every player has to do his impact. Okay. So- I was just interested. Maybe you Even both. outside of the game, every guy has to do his impact. If you're just talking about the guy who motivates us the most, Also, I should said be the coach. Should be the coach. Lil. Da. And in game, or me or SAWO, talking most about like, don't do this or don't do that. Just a little bit relax. Just a little bit relax. Okay, I like this But position. full in terms of gameplay, who like most consistent, probably Sunset. Okay, that was interesting to hear from your side, from your perspective. What do you think about it? And what is the hardest thing to be in team? Like when you practice in 24 hours, 7 days a week, you get a lot of tournaments. What is the hardest thing? Relationship, maybe to live together or something like that. For me, trying to Cool. find something to improve in every game, I guess. And for you, Sawa? For team, like a team, it's hard to play for 100% every game in every day. And it doesn't matter who your opponent. Okay, I understood the point. So the next question is we are moving one by one step for our region, for other teams. Can you please name 3 new potentially good players in our league that can reach new heights? From example, from Vega team, the Solos team, Quantix, maybe from not from the league but from the community tournaments, maybe, you know, and you can name 3 people. 1, 2, 3, sold, right? For me, maybe Justinian hasn't been playing bad last games. He has a lot of potential. Кто еще? Lovely. Lovely. Maybe Понятно, Koji. Плохо. Kojic, Lovely и Justinian. And okay, so you named 3 people that got most potential. And about the teams in the future, from your perspective, who got the most potential? Like Brute Forcers, Team Mad Bulls, who of them? Who is increasing like rapidly? Brute Force, I think. They're very good. They have been. I mean, they changed the roster, right? It's not anymore the old roster from last season, but they still good team. I don't know. I think the players in the team are not so good individually, but as a team they play together good. Rocha. I don't know if you can fully understand it. I think they've been improving the most. Or Mad Bulls. No, Brute Force or Mad Bulls have been improving the most. And from your perspective, Sawa, what do you think? Which team? No, if I right understand the question, I prepare Mad Bulls because the question was about, who... У кого больше всего потенциала в будущем? То есть, кто сейчас растет больше всего по твоему видению из команд? То есть, вот я перечислил. Mad Bulls, 100% Mad Bulls, все правильно я понял. Okay. And what do you think about Fangor as a drafter? Because his decisions about pick are not casual one. Is it hard to play against it or not? Or you are fully prepared during the scrims, like for these surprises? In the tournament, it's not really hard to. For example, last time we played with Hanzo Guinevere, it was not very hard to like outplay it. We just understand we have an assassin in our team, and Hanzo bad versus assassin, so we just let our assassin play for Hanzo and done. It's just pretty basic, and we still haven't seen everything. But the Hanzo Guinevere strat, it was not bad.
but we played against it so many times that now we just understand how it works. Yeah, I understand. But for example, Lapo Lapo Rome, you remember maybe. So yeah, he showed such an unexpected drafts, and that's why I'm asking: is it easy to play versus this? For the first time, as you said, it was not easy. Guinevere plus Hanzo, right? But when you play it several times, definitely it's like it's casual. You know how to play versus it. No, no. Yes. And the last question about teams. What do you think Victor Song Gamers VSG need to improve? How they can reach the top level? They are following the leaders, but still something is hard for them. Maybe you can give them an advice. No, Голосовод. Голосовоч? По-русски нужно вопрос. Да, что нужно VSG для того, чтобы стать сильнее, то есть для того, чтобы заимпровиться, улучшить свои показатели. То есть они сейчас идут за лидерами, но при этом они все-таки не находятся там в первой тройке. То есть у них все не так плохо, но и не идеально. И в прошлом сезоне тоже они как бы дошли до топ-4, но при этом в финальной стадии, когда в Алматы проходила, у них не получилось, опять же, очень высоко подняться. Ну, в первую очередь, чтобы отвечать на эти вопросы, нужно знать, ну, реальные причины их. Ну вот Ну, со скажем так, стороны, может положение. быть, там какие-то такие вещи, что вот что требуется. Условно, драфты поменять там или что-то в этом духе. Ну, немножечко драфты вызывают вопросы, потому что я помню ласт их матча, там точно они забрали Лойку, могли взять Лилию, и отлично смотрелось. Не факт, что выиграли бы, но по драфту смотрелась лучше Лилия, чем Лойка. Вот. Но в целом, очевидно, понятно, почему они выбирают Лойку, потому что там тренили по-любому ее и рассчитывали, что выиграют на ней. Она также очень по макро напрягает, соответственно. Ну, выбор Лойки понятен, но я бы предпочел Лилию, и она там очень хорошо смотрелась. Ну, мелочи, это в мелочи в драфте. Опять же, много кто говорит, что драфт не решает особо ничего. Ну, нужно выигрывать, ну, игровой. Ну, но любым пиком ты, конечно, не выиграешь, но я понимаю, о чем ты говоришь. Это... So, we are speaking actually about also the... I understood everything. It's А, okay. Я все понял. у тебя настолько хороший русский? Ну, да. Ты же... Я же спрашивал, а ты говоришь, не, лучше на английском. Ну, не знаю, если что, могу на русском тоже, но я все хорошо понимаю, но я немного говорю. Окей. So, можем тогда, подожди, тогда можем продолжить у нас вот так вот, скомбинированно. Let's Да. combine. So the next question is about the Vizier and Kelet. I want to hear your opinion if they made a huge progress from the moment they left or not. Or your opinion, just. For me to let know, and Visa has been the same. Для меня тоже. The same, so like the Vizier is still on his level, he is still playing like good, and Kelet, I didn't get the point. He didn't improve. No, he hasn't been progressing. Like Devo was his peak, and now he has like been. No, he's playing on a lower level, on a lower standard than he was playing before. And Visa has been like playing same exact way from the moment he leave team to now. He's like the same player. Understood. And what's about your team? Just what the newest plans for you as a part of Team Spirit in the CA region? Like the full domination, go to top 1 and etc. Or what way will you choose? No, da. We want to be top 1. We want to be the guys that people look up to. And in playoffs, we also look, of course, to go to Riyadh, to go to NSC. And that. So we just want to be the best. I'll ask some questions about global esport, but before that, I made some marks about you, and I want to ask you several questions. First of all,
how did you decide to make such nickname? Why Kid and why Bomba? So why you combined it? Why? How you created it? So back then, it was like season 5. Some guy called me. I was really young and I was playing good, and he said Karate Kid, and then I just changed my name to it as a joke, and then from Karate Kid became Kid, and KidBomba became after. There was some League of Legends streamer, and he's playing like a hero called Gragas, and when you do full combo with him, it's just like Bomba. The streamer always say Bomba after he do one combo and he kills somebody. And after, no, in game I one-shotted somebody, and my Boro, my old teammate, said Bomba after it, KidBomba, and then it was like funny, and I just changed my name to it. It's super cool. Your nickname got a story, actually a huge story, it's really amazing. And we also heard your Russian. And how do you study Russian language? Right now I started Duolingo again 3 days ago. I stopped it, but when we were in the digital bootcamp, I was doing Duolingo a lot. And I kind of stopped after we were playing the tournament, because we were playing throughout the day, and at night I helped a little bit with the drafts. And usually at night I would always do the Duolingo lessons, and so I lost my streak because I had like a 24 day streak in Duolingo, and then I lost it, and then I was like, whatever, fuck Duolingo. and then I just no, I was listening to everybody talk Russian. We just stop talking English, they just start talk Russian. If I don't understand something, I ask, что это именно, и все. It's super cool, actually. You how long are you studying Russian? It's like half year, maybe less. Actively trying to learn Russian? Yeah. No, not half a year. Like 1 month now. 1 month, and you can already nearly speak Russian. It's actually. I don't know about me speak. I mean, I've been listening to Russian. Like, yeah, you're right. I've been listening to Russian 6 months, but trying to understand words and all this stuff only for the last month. No, 2 months. What do you think? How much time it will take you to freely speak Russian? Maybe 3-5 more months if I try my best. We trust. And then I will have like Russian that I can speak, but it will be a little bit broken. It doesn't But matter. you can understand me. Yeah, we will understand you definitely. It's super cool, actually, that you are trying to improve your Russian skills, and you are even studying. Actually, I was shocked right now because I didn't know. I thought you just speaking with the guys. I don't know if Duolingo is studying. It's like basic. Один, бутылка, что-то. It's just basic words. Yes, but still, it's super cool. It's really amazing. And can you tell maybe us about your family? Do they support your decision to travel here to practice like 24 hours, 7 days a week, studying new language? And was it hard for them to let you go to another country or not? Yeah, my mom is pretty sad that I'm gone. My family is sad that I'm gone, but it doesn't really matter since I'm kind of working. It's like what I do, and it's just the path that I'm going. And I mean, my mom is watching every game. She supports me. My family is watching the game, so yeah. All your family watching you? Yeah, they watch my games. Maybe they will even watch this, but I tell them, no, don't watch this stuff. It's not so interesting. But they still watch it. Do they understand what's happening like on the screen? Or no idea. It's like I don't think so. Every time I call her, she's telling me, you had so many kills, why you didn't win the game? And I tell her, it's not about this. It's also some other moments. That's super cool, actually. I didn't expect that your parents are watching you. So they just they don't know the heroes. They don't know. No, they just like see 20-0 and they know, you win. That's cool, but still they're supporting you. It's really cool.
By the way, thank you for donation, Kitana. And the question: Mad Bulls player often play with the team spirit players on streams and also good results. Are these things related? Who develops whom? Not really. When I play with the people on stream, I'm just focusing on my own. But when I play with the team, I'm like focusing on training with the team. Okay. So nobody boost anybody, just No. yeah. Okay. Right now you arrived in Russia, and what do you think about Russian food? Right. I like it. It's nice. And what's your favorite Russian cuisine then? Really like pelmeni, not bad. I tried vareniki in some restaurant. It was not bad. Что еще? The way they make pasta here, I don't really like. That's why I tried making it on my own. But no, it was good actually when I made it on my own. It was the best I ever tried here. And I don't know, shashlik I tried. I really like it. No, da, I like Russian food. It's nice. It's good. Nice to hear. Olivier, I tried when I was in Fidget in the hotel. I also tried it here. It's nice. No, the food is nice. Did you try a kroshka? A kroshka, нет. I don't think I will ever try it too. I know what it is, and I don't think I will eat it. No, it's super tasty. Come on, it's super tasty. Не знаю. Okay, you like Russian cuisine. It's okay for you. Would you invite your parents maybe to visit you here and have meal here or something? No, it's too far. It's too far. When I travel, I have to travel like 10 hours, and you need to get the visa. It's just too much time. I don't think it's worth to go through all that trouble. If you have something to do here, yeah. But if you want to just go somewhere, no, I don't. Not for cuisine. Maybe if, for the cuisine only, it's not worth to come here. Maybe if they want to see me, yeah. But also the thing is, I'm moving a lot, and yeah. For example, soon I will be moving again to go somewhere, but. I understood. Okay. And one more question before we go to the global questions, because I see SAWO is a bit tired of our discussion. No. No. Не надо? Надо. So I want to ask you about the gesture that you did on the M5. I don't hear you. How it appeared? It was improvisation, or you prepared it in advance? How? Just how? No, we just come back the game, and I was hyped, and then I just did it. I just like this. So it was not prepared. This was like from your heart. Yeah, I mean, we all said something. I mean, everybody had his own way of celebrating that win. After the second game, and then the third game, we almost had it, and then we lost it. No, different stuff. It doesn't matter anyway. You went further and further, and it was okay. But yeah, we were worried actually about the tie breaks, and potentially you won't leave the group. So still, you did a pretty impressive job. So we are moving to the questions for everyone back. As you know, there's a new patch in the game, right? Да. Thank you for your answers, guys. A lot of things changed, a lot of things happened, and I want to hear SAWO from you. What do you think will be now in meta? Maybe you tried something, because there is not much time passed, but still there are a lot of things that will be moved to another positions, like some heroes will go upstairs, some heroes will be thrown from the meta. What do you think? Can you tell us about the new patch, please? Можно на русском, если хочешь. Как там ни было. Да. Я думаю, Ив будет имбой. Машу сильно понерфили. Минотавра сильно понерфили, но возможно будет играться все равно.
Матильду сильно понерфили, Мэйби из банок будет выходить, не знаю, ну очень сильно понерфили. Мгм. Что там еще я забыл? Там много чего, там прям очень много изменений, поэтому я не знаю. Ну, Джулик вчера попикали, понравился, вроде плюс-минус норм. Джой умерла. Вообще никуда не пикабелен, как будто. Что там еще есть? Матильда. Я уже сказал, алло, меня слышно? Sorry. Да, тебя слышно, все хорошо, не переживай. Иначе бы мы Ну, просто... Эдит будет неплохо. Эдит Да, будет эти nice, I think. пикапнули. For an expo, kid. For the expo. Blue is unplayable, Edit is good. There is the same situation. When you have Assassin, you can pick him. Xbox for sure not bad still. Then just the same picks. What just was. I think Marsha XP is still playable, but not the best. Что еще есть? Lapu is still in the same situation. Benepaquito are in the same situation. And yeah, not a lot changed on XP. And Just Glue now unplayable. They destroyed the hero. Yeah, Glue, they just destroyed him. Yeah, okay. That- Nobody picked Glue, actually. I don't know. I liked him. I would have picked him if I had the chance. Now you have no chance for Yeah, this. now I don't have a chance. And about items, what do you think? What changed? What will be more useful? Or what will be less useful? I think anti now for Romas doesn't work so good because you usually buy it for Estes and stuff, or Florin, or Angela. And now if you need anti on Rome, you cannot really buy it because they need to attack you. And only if they attack you, you will have the anti effect. If it's about only ADC, it's normal. But I think now on Rome, maybe you shouldn't buy anti anymore so much. No, Lyot. Mm-hmm. And on XP, I think it's so good, so good, because you're just in the face of the ADC all the time. And if you attack him and he doesn't attack you back, you just win anyway. And even Estes, you can just kite to his skills, or Angela will always be attacking you because you're just in the middle of the fight the whole time, trying to fight. So for the front lane, this meta is super okay. Yes. Da. SAWO, No, for XP, if you play some XP tank. But on Rome, I don't think that Lyot is so good anymore. And if we speak about jungle, will we see? Jungle, I think it's also, if you play Fredrin, the enemy also attacks you most of the time, and you also have the taunt. So enemy will attack you anyway. For him, it's good. Baksha, you anyway already have anti-heal, and for Barat, it's, I think, just the same. Just the same. SAWO, может быть, у тебя какие-то вот по поводу роума дополнительные есть замечания? Ну, в целом это я говорил, что по поводу Рома, вот это то, что он говорил, лед теперь непикабельно, потому что чтобы ты давал антихил, тебя нужно бить, а если тебя будут бить, поскольку у тебя нет денег, нет слотов, ты будешь быстро умирать. Соответственно, просто бесполезно этим на первые два стал для роумеров. Ну, я и так не собирал его никогда первыми двумя особо часто, потому что в основном играю на мурчалках. А вот, по поводу Ангелы какой-то кринж Кид сказал, потому что там никто не собирал лед, там всегда тарился магический антихил. Ну, что еще? Кристалл кровавый только поменяли. Да и в целом одно, там, ну, трубили, 30 персов поменяют, а там просто затраты маны, пук-пук и все. Там 2 перса поменялось, из меты вышло, вошло и все. Но из основного то, что Джой вышла из меты, и ты сказал Матильда такая 50/50, да, вот это вот такие прям самые глобальные изменения. Ну, еще Минотавр, он гораздо меньше хилит, то есть это прям очень сильно скажется на мете, то есть его нельзя будет фпшить просто по приколдесу. Маша тоже сильно понятна на старте очень чувствуется, она и так на старте очень слабая была, сейчас еще слабее стала. По поводу Джой, ну, я не знаю, что там происходит в ранкете и т.д. и т.п., но на фулках Джой там один раз из 1000 пикалась и приходилось банить только против какого-нибудь челионера.
Ну и все. А больше Джой не пикалась, она и так не вметила нас на ру, у нас никто не умеет на ней играть, как будто. Понял тебя. А, Марл, подожди, это Марл Go Stream. Ну, ладно, хорошо, пусть Марл запустит. Спасибо большое за поддержку. Передай. Tell Bomba that he's really super cool and amazing guy. Please stay in team spirit for a long time and be happy. Спасибо. This is for you. So, okay, about meta, understandable. I want to speak about the global pro scene, about what's going on in Philippines and in Indonesia, because pretty soon, if you win the MCC, you will match versus the top teams again, like it was on the World Championship. So let's discuss. I think SAWO mainly watch, right? SAWO. No, everybody watches, I think. Yeah, you also watch. Okay, nice. The whole team watches. All team watch. Yeah, whole team watches. Nice. I mean, you should watch it. You should watch it. It's like, no, Philippines, for example, is just the most competitive league. They're the most good players, you could say. Okay, let's start from Philippines then. Let's go. Right now, Onyx Philippines started their domination. It's pretty amazing because before the Onyx Philippines didn't improve so hard. Brand still dominating all the league. Still the best team of the best, but for other teams, for example, like Blacklist, the situation is not that good. First of all, the first question about Onyx. What do you think about their roster? Is it because of the players they started to compete with the best teams on such high level, or what's the reason? Ну да, конечно. For example, King Kong on jungle, he was already very good. I remember him when he played Fanny and Lance, just from watching back then. And Kara is just, many say he's the best gold laner, so of course it's because of the new members. SAWO, and what do you think about Blacklist? What happening with them? Why they can't like compete like before? Ну, ушел Ахмаринус, и они по КД меняют ростер. Там то один, то другой, то третий танк, ну, роумит. То есть в основном причина в этом? Ну, а в чем еще? Там больше других изменений нету. Ахеп есть, этот эксповик есть, Эдвард считался одним из лучших эксповиков. Но я и в лучший его год не говорил, что он прям лучший из эксповиков. Кто там еще... Сейчас смотри, я тебе могу состав полностью прочитать, чтобы тебе было полегче. Сейчас играет Эдвард, Сенсуи, Юи, Ахеп, Кимпой, Эсон и Хаджи. Ну, 3 роумера. Вот. Ну вот Хаджик был на саппорте, они его убрали с саппорта, и он теперь зачем-то роумит. Ну, короче, просто политика хреновая. Примерно как у РРК, как у ИВОСов, то есть челики каких-то малазийцев, миян, челов берут, я не знаю, бурвисов. Нет, так, как у них страна называлась? Мьянма или про что? Bombas? Да, Мьянма, но вот как их страна называлась? Ну, челик из этой страны как называется? В смысле... Эх, нехороший вопрос. Я не знаю. Сейчас я вспомню, там как-то легко называлось. У них по-другому страна как-то еще называется Мьянма, а второе... Ну, все не суть. Не суть. Ну вот, они, короче, берут зачем-то из других лиг типов, и они очень отвратительно играют, и, ну, вот такая политика их приводит к поражениям всех, абсолютно всех. И ВОЗы там в лютейшем тильте, РК вообще на 9-м месте оказались каким-то образом. Это ты сейчас уже про Индонезию говоришь. Ну, там в целом у всех так... Не, ну ладно, у Филиппин единственное, но что там есть 2-3 мастодонта, которые не меняют свои стаки плюс-минус, только у этих... как их? Эчо ушел Яби, и они должен был, вот... Ну, там небольшое изменение, скажем так, вот. Ну, Эхо там все равно на 3-й позиции, поэтому как будто бы окей. Ну да. Вот бирманцы челики пишут. Да, спасибо большое.
Подсказывает, нам чатик подсказывает, спасибо вам за это. Окей, ладно, если с ну, ты вот раз уже затронул, да, про Индонезию, про RQ, что с ними происходит? Ты говоришь, то, что опять тоже меняют постоянно игроков, но это как бы не всегда к худшему ведет. Тут может быть проблема в том, что слишком часто, или они... В чем, короче, трабл основной? Или, может, Нет, просто... главный посыл именно в том, то, что они берут из слабых лиг, то есть более слабых лиг себе типов. То есть берут из Малайзии. Что? Что? Там из Мьянмы чел роумил. Типа, что? За какие заслуги? Я не знаю, он там по 5 рыб на Атласе ультанул 20 раз подряд или что на турике? Ну, такого не было. То есть там за какой-то один ультимейт, 2-3 ульта хороших его по-любому забрали. И в Индонезии там просто уровень другой, и челики такие, оп, мы так не можем. Ну или что-то приблизительное делает, но это вообще далеко от топ-1, топ-2. Это все далеко от каких-то чемпионских амбиций. И ну, не брать типов, которые... Ну, изменения нужны, очевидно, если ты на 9 на всем, что ты хотя бы не в топ-4, очевидно, изменения нужны. Но если эти изменения из более слабых лиг, ну, это плохие изменения. Понял твой посыл. And if you're speaking about Onyx, so in MPL Indonesia, they got not the best results right now. The Hour of Fire on the second place, the Bigatron on the first place, but Onyx, like the main leaders for the previous years, are not that good performance. What do you think about it? I mean, they've been trying roster, right? They play with new XP lane, but for me, Boots was playing good. But the problem of Boots is when he plays with Flap Easy, he just doesn't do anything. With Flap Easy, he just loses to him on lane, on rotations, on everything. He just loses to him, and that's why most of the times Bren wins versus Oni. Mm-hmm. And then there's also different problems, of course, why they lose or why they win. And now, because they've been losing to Bren, they were already thinking about replacing Boots. And now they actually replaced him, and they've been playing with a new XP laner. And I don't know if he's better than Boots, only they know what is going on in their team. But what I can say, it's only regular season. For example, last season and first season of MCC2, Devo was top 2, and they still won. So you cannot just judge from regular season who will win the league. Definitely. Only if they have been really dominant. For example, season 11, I think, Onyx didn't lose a single game. And from that, you can just read, okay, they will be champions, for sure, if they don't lose a single game in regular season. It's not like all the time happens like this, but yeah, most likely. And about Geek Farm, also, I want to hear your opinion. What's happening with them? Because for now, they are also at the bottom of the bracket. Yeah, it's regular season, I understand, but still. We saw them on the World Championship. No, Nile. They need Nile. Now it's not like Nile. Yeah. They had good synergy with him. I don't know why they just don't buy him or something. He was rented, as I remember. I know, but they should just buy him. They got some money from M5, just buy him with it, qualify again. He's now, just without Nile, they're not playing the same. So you think the reason is Nile? Yes? No, of course. No jungle anymore. One person can change the roster so hard? Of course. That's also a big reason why we got top 12 and filtered, I think. Because it was new roster. Yeah. Yeah, but I think they got much more time to practice than you before the Phygital. Yeah, but still, one person can change it so much, especially if this person do a lot. And no, Nael, when we was playing with Sim on M5, he did good stuff, I think. He didn't play bad. He was like the last guy I see playing bad from GeekFam, if I remember right. Maybe he did play bad. Anyway, he's for sure better than the junglers who are playing right now. Okay, understood. Yeah. So, can you name for me the teams that will be on MSC on your predictions? At least 3 teams. SAWO, Kid, both questions to you.
Like your predictions for the teams who will join. 3, not from every region, just 3 teams. For Riyadh, MSC, For MSC, yeah. Bren, me, Team Spirit. No, from other regions, not from our region. Окей. Ну, точно, Брэн. Yes. Кто еще есть? I want to say Echo. Because I think they're better than Onyx, but no, let's see, maybe Onyx can win them. From Indonesia. RSG maybe. No, не. Blacklist. Не. So No, from Indonesia, I think, or Onyx or Aura. No, I want to see Aura qualify. It will be interesting. They never qualified. Aura. Or Bigatron, because Bigatron also deserve it. I don't know. The last season already in M5, Bigatron should be and not Geek Fam. So maybe now just Bigatron. Ah, just Bigatron. Bigatron, potentially Onyx and Aura, right? Yeah. So, some of them. It's if you're speaking about Indonesia, and from the Philippines, you said Bran and Echo, right? Yeah. Something like For that. sure, Brand Echo. If nothing crazy happened, Brand Echo. SAWO, and for you? Ну, Брены точно. Ну, я не знаю, мне больше Оники нравятся, они прям выносят, а у Эхо какие-то перестановки непонятные, и это сильно подрывает команду. Ну, я не знаю, я Оники ставлю, филиппинские, вот. Ну, РСГ очень сильные, ну, в регулярке, но к плей-оффу все поднажмут, и они, ну, выпадут. Я сам люблю РСГ, но, к сожалению... Ну, они там даже в плей-оффе неплохо, там 3-2 с кем-то играют, и т.п., но почему-то в гранд-финале... Ну, до гранд-финала они просто почему-то не доходят, я не знаю. Так бы я хотел РСГ тоже видеть, скорее всего. Ну, остальные просто фулл отмена. Понял. А если мы говорим... Что хотел? А если мы говорим про Индонезию? Ну, там полный рандом. Я думаю, Оники все-таки... Ну, я не знаю, там политика в Индонезии просто... кринж на кринже погоняет. Там, ну, у них, если что, в регулярке за игры им еще выделяют деньги. То есть ты победил, тебе дали деньги за одну игру. То есть там немного другая какая-то схема у них. И, соответственно, у них еще очки получаются за игры. И, соответственно, нужно выбиваться в первые и вторые места. А там просто нет Скайлара, и ты на 9 месте чилишь. Я знаю, что он там что-то больница, что-то. Но я бы ему дал телефон и в больнице, чтобы он играл, потому что они на 9 месте. О чем речь вообще? На Ивосах, что за кринж? Там, типа, 2, 3, 4 матча. Ну, да, очень много матчей. Еще и против аутсайдеров проиграли. Но, тип, просто взял второй состав, хоп, по щелчку пальца достал. И что, он думал, что они лучше играть начнут? Нет. То есть им не нужны как будто эти очки. И они делают, что хотят просто. Но Эвоса же, они не весь ростер, там 2 человека, по-моему, или 3 из МДЛ перешло. Нет, там после вот этих провальных лузов, там просто фулл ростер взяли из МДЛ. Сейчас, да, там обратно вернули Бранзика, ну, более или менее что-то там кликает. Да, неплохо, это хорошее действие. И еще одного кого-то тоже достали, тоже хорошее действие. Но в целом политика какая-то слишком нестабильная и... Ну, невозможно запредиктить, кто выиграет реально. То есть Бигетроны реально очень хороши. Состав Альтер-Эго, бывший состав Ивосов, тоже довольно неплохо, но они спокойно могут проиграть каким-то андердогом. Аура сейчас в неплохой форме, но дефолт проиграют кому-то и не дойдут. То есть Оникам нужно вернуть Батса, все на него что-то там пукают, но реально просто хейт Батса. А Батс... ну, может быть, он не керит, как Флайптизик, как кто-то думает, но зато он стабильно ультовал на Дереке по 5, 4, 3. И вот этот челюксус у них сейчас, который на XP, он, ну, как бы явно, ну, не то пальто. Ты как будто взял какого-то XP-вика с НДЛ команды, и этот Лютпи, по-моему, насколько я помню, вот, но он слабенько отыгрывает. Лутпи. Да, Лютпи. Более может быть, да, надо да. говорить, потому что жидко играет. Ну, короче, Оники 100%, я думаю, должны пройти, если, ну, опять МДЛ состав не возьмут какой-нибудь, как это сделали Эвосы, тогда Оники точно должны пройти. И огромный шанс, да, на Бигетронов, потому что
Да, там регулярки что-то, ауры, альтер-эго, что-то показывают. Дева многих выигрывает. Последние дни Ребеллианы кого-то там выиграли. Тех же РК, без Кайлара. Вот. Но все это придет, я думаю, Коником, Бигетроном. И еще третья какая-то команда из альтер-эго, ауры и гиков тех же тоже могут стрельнуть. Ну, по поводу Наэли я тоже согласен. Зря убрали. Да, там репутационные риски, факи в камеру, но... Ну... ХЗ, типа, Наэль был неплох. Мне кажется, что не из-за этого. Мне кажется, что Да просто... нет, там чисто репутационные риски и все. То есть он реально хорошо играл, его чуть сразу там не убрали, но повезло, они хотели там чуть подальше пройти. Даже Блэкистов не смогли выиграть, к сожалению. Но по поводу Наэля не знаю уж, ладно, может быть, ну, то есть с моей стороны не было заметно, что он прям настолько хорош, но если вы говорите, ребята... Не, он не прям хорош, он лучше, ну вот как ровно как Кит сказал, то есть он лучше, чем Лесник, который сейчас, и он был неплох. То есть это не Кайри, не Кайл Тизи, но он был неплох. Благодаря, ну, у них какая-то синергия с ним, я не знаю, там Балойский играет 0-100 каждую игру, но они умудряются выигрывать игры. И, ну, 0-10, это дефолт его счет, я вообще в шоке, как они что-то выигрывают. И, ну, соответственно, Наель был неплох, у них какая-то синергия была, то есть он успевал разменивать, ну, что-то делать, пока Балойский мертв, ну, что-то типа такого. А сейчас этот Лесник просто, ну, они никого не могут выиграть, о чем речь? Но не никого, а у них там 4-5 что-то, в принципе, не только у них там, я вот сейчас прям статистику смотрю, Альтер Эго 4-5 идут, Дева Юнайтед играют, Эвосы идут 4-5, Rebellion eSports и Geekfime, ну, то есть у них практически все, у них там 6 команд получается. Но на NPL ты вообще не можешь знать, что идет на плей-офф. You can just not know who will go to playoffs and who will not go to playoffs. It will just depend if they all will play to their max. RQ should be in playoffs with their roster. I don't know, even on RQ they just change roster, they buy Vin from BTR back in the middle of the season, ну... Нет, это отличное решение, потому что у них вообще все отвратительно было. Там чисто один Скайлар против ВС-5 был. А сейчас Вин, он один из лучших роумеров, если что, планеты. Я не знаю, за что хейт Вина. Он, ну, на уровне с Кибоем, если что, играет. А Кибоя там все готовы, ну, кое-что сделать ему. А Вуну никто ничего... Пятки целовать. Ну, я хотел сказать более жестче, но не суть. Вуну, ну, ничего, он как будто какой-то рядовой Наоми, а это хороший роумер, если что. Очень хороший роумер. Слушай, а мне даже интересно, а ты можешь прям вот топ-3 роумера, ну, на мировой сцене назвать? Ну, блин, это грубый вопрос. Ну, что? Ну, хорошо, давай, не по позиции, в смысле 1, 2, 3, а просто вот, ну, там, прям вот для тебя. С кем тебе, допустим, было сложнее всего матчапиться, да, или там, может быть, за кем ты больше всего следил. Вот такие вот прям, ладно, топ-3 фавориты для тебя. Давай не так, не по рейтингу, а для тебя лично. Ну, в Гвен однозначно хорош. Эскалера в последнее время за ним начал следить, из уников роумер, но там, типа, я не знаю, у них просто состояние моральное. Хотят выигрывать, выигрывают, не хотят, проигрывают любой команде на униках, что индонезийских, что филиппинских. Ну, Кибой однозначно хорош тоже, и вот Вун, все. Я остальных и не знаю. Ну, Балойского выделить, который 0.10 идет, это кринж. Не, я спросил, кто именно для тебя. And Kid got a question for you, actually the same, but for XP lane. Can you tell the players, not the... Так. Yeah, okay. Могу топ-1, 2, 3. Ну, подожди. Сейчас. Ну, не знаю, I thought Sanford was top 1 for sure. But I don't know, he just... the best player in the world in scrims when we play versus him. But when he plays in tournament, he's just sometimes not here. I don't know how, I don't know what's happening with him, but he doesn't play the same. No, it should be Sanford top 1, for sure, from what I see when I play versus him. Top 2 Fleptizi, and top 3, I don't know. You can say maybe Edward, but he's not playing so good this season. I don't want to say some Indonesian XP in there because they all, in my opinion, not so good. I think Indonesian experience is good when it comes to laning and no understanding of what hero they play, but when they a little bit focus more on macro, they just really start falling off. Что еще? Ну, третье место, кто это? You protected boots, maybe boots? Нет, я protect boots.
Чего? Это только я за Бутса был. только ты, да? Сорян. No, I don't think Boots is bad. I think Boots is good, but I don't know if Boots is top 3. I don't think Boots is top 3. I don't know who is top 3. Maybe Nuts. Nuts. Да, надо Nuts is top 3. Okay, Nuts and is top 3. So from Prince and from what I see, Sanford should be better than Flapteasy. But I don't see it right now in MPLPH. But he should be better. I don't know what he doing. Maybe he not eating. During your travel, you scrimmed versus them much? No, we scrimmed with a lot of teams. But no, the teams in Philippines, they will not scrim you 3 times a week. They will scrim you like 1 time, 2 times every week and done. They're not gonna play so much with you. And from these games that we have versus Echo, in M5 Bootcamp and Digital Bootcamp, no, Sanford is really the best experience in the world. Should be. But now in MPL, he's just, I don't know what he's doing. Maybe he's saving his Yeah, emotion. maybe he's saving it for playoffs. Yeah, for And playoffs. Definitely. And okay, who maybe no, I'm not asking for the rating in our region. Just oh, by the way, I forgot about donation. Let me read it. Team Spirit is the best. The name and how. Let me translate this word. Actually, I don't know how will it be in English. Burnout. How you know? How I deal with that? how are you sustained to burn out? No, so you're not. Короче, как вы с выгоранием справляетесь? Почему так сложно? It's like when you are bored of the game, bored of everything. I know you what it means. Yeah. I still didn't have a burnout yet. I never really felt so tired of the game that I don't have motivation to play it. SAWO? Я бы хотел отметить еще Лайта в роумерах, вот, из РСГ тоже хорошо играет. Ну, как Кит, наверное, я не понимаю, про что речь. То типа... есть у тебя никогда не было такого, что тебе надоело уже настолько, что ты все, ну, просто хочется все бросить? Не, ну надоедает иногда одни и те же моменты, одни и те же ошибки и т.д. и т.п. Но это не к тому, чтобы бросить, а к тому, чтобы сменить, поменять и к этому. Но к тому, чтобы бросить игру, нет, не было. Не было такого. Ну, это, кстати, хорошо, потому что, в принципе, ты уже, получается, более... 6 лет, да, на про-сцене? У тебя уже 6-й год, вернее, идет. Да. 6-й год на про-сцене, и это очень хорошие показатели. И при том, что ты держишься все время в топ-1, это как бы тяжело. Ну, я думаю, что к этому тоже вопрос был. So then last question, I guess, before we're gonna finish with the podcast, is about we mentioned about the top players from the other regions, but maybe you can tell about the top players, the toughest opponents on your lane, like for SAWO it's Rome, for Kit it's X-Plane. Who is the toughest opponent in MCC for you personally? I'm not speaking about rating, no rating, just the toughest players. Самый тяжелый, ну, то есть, против кого тяжелее всего играть. Я не прошу рейтинг назвать, да, против кого тяжелее всего играть, именно когда он играет там на роумере. Ну, конкретно в твоем случае на роумере, у Кида на XP. Let's go? No, for sure, like, the rankings are right now in MCC. I mean, maybe, no, Castle, Marbon, Bayrainer, so. They the, so. Castle, Marbon, Bayrainer. And who is the most hard opponent? Castle? Nico. Nearly on the same level, yeah? No. It's just some guy better at this moment, some guy better at the other moment. So. Understood. And SAWO for you? Я бы однозначно назвал АФК, но он чилит на скамейке, я не знаю зачем, и я бы хотел его увидеть против себя, потому что это было бы хоть какое-то противостояние, а так... Ну, по роумерам все очень скудненько, и Лавли опять выделен, наверное. Лавли, интересно, просто он до этого на скамейке запасных весь прошлый сезон просидел. Вот, сейчас он только появляется. У него еще и нестандартные пики периодически. Акай, да, тот же самый. Кстати, вообще, что вы думаете по поводу Акая в Ром? Я когда это увидел, не всегда... Я понимаю, когда он в Тигрила пикается. Как бы, окей, тут, допустим, могу понять. Но если просто вот для чего?
Можешь мне Ну, не ответить? знаю, я думаю, что это просто флекс-пик. Ну, ты думаешь, что это Кайли Сник, и после этого они пикали герой, кто хорошо смотрится, флес и все. Сава, ты также думаешь, просто что это флекс-пик, все? Ну, это бонус флекс, и они думают... Ну, короче, роумеры, у которых только ульта юзабельная, слабые роумеры. Соответственно, Кай берут чисто из ульты. Первый, второй у него не прям такие OP, ну, максимум там до 4-х левелов. Соответственно, да, чисто флекс-пикс и плохой пик. Плохой пик, я понял. Но все равно ты выделил вот Лавли. Ну, мне нравится, во-первых, то, что он тоже экспериментирует. АФК, я, кстати, не знаю, почему сидит на скамейке запасных, но почему ты вот именно его выделил? Я давно его не видел просто, прям давненько. Ну, я его не вижу, но я знаю... По Ну, предыдущему. это будет грубо, если я скажу, что в этом сезоне МСС роумеры просели. Потому что, ну, так и есть. То есть они там что-то вообще ноль импакта делают за игру и думают, что это норм. Соответственно, АФК человек, который делал импакт, и поэтому я его выделяю. То есть он ультовал. Он, ну, был в игре. То есть, ты считаешь... Подожди, а это в целом уровень роумеров просел? Или, может быть, из-за меты сейчас как-то? Да нет, всю жизнь роумеров не было. Ну, у нас куча этих ролей, где не достает игроков. То есть это роум. Ну, как у нас тут все в нору? Сколько вы знаете лесников хороших? Триллиарды? А сколько хороших роумеров знаете? Голдовиков, саппортов, кроме Сансета. Ну, то есть... Все идут в лесники, поэтому и проблема региона, то, что все идут в лесники. Вот и все. Ну, это не проблема, а очевидно. И на мурчалках можно норм играть. И я уже не говорю про то, что когда последний раз Фангор играл на мурчалке, когда последний раз Лавли играл на мурчалке, когда последний раз Купие играл на мурчалке, когда последний раз Диксон играл на мурчалке. То есть, при чем тут мета? Это я играю на мурчалках, а они-то нет. Ну, у меня Минотавр, типа, тоже мурчалка по факту. Ну, это такое, это, по-моему, все-таки говядина. Очень серьезная. Так что не назвать такого плана. Но Фангор все-таки больше в эксперименты. И мне нравится это в нем как раз-таки. Я уже говорил о том, что у них такая вот интересная методика развития драфтов. И это прикольно, за этим классно смотреть, ну, мне, по крайней мере, как зрителю, да, это супер любопытно, не знаю, там, как вот именно в противостоянии. Но я тебя услышал, да, вот два основных таких претендента, одного из которых мы не видим. Кстати, thank you for donation, the question is... The messages. Salam пополам. Question for Sava. Our wins because of the Avi effect or something else? And is it possible to defeat his Chu? Сава, к тебе вопрос. Про то, что ауры выигрывают? Да, это эффект чего? Яви сильный, но не бог. Как все это, ну, просто слишком расхайпленный человек, то есть очень сильно играет, но он явно там далеко не топ-2, далеко не топ-1, не топ-3, то есть он просто очень сильно играет, да, это факт. То есть его всегда чувствуешь в игре, ты всегда смотришь их игру, и всегда видно, что от колов Яви все, ну, не прям вообще вся игра строится от колов Яви, но видно, что он в каком-то кусте, он говорит, сейчас инвиз нажму, сейчас флэш нажму, то есть, очевидно, он усилил команду, скорее всего, раньше был Гадива, у него пул меньше был, у Яви гораздо больше пул, соответственно, да, Яви очень силен, но в целом выигрывают ли чисто из-за Яви? Нет. Получается, не эффект Яви... Так, эффект Яви наполовину, да? То есть усилил, но это не благодаря тому, что именно все с его приходом. И последний вопрос я задам его, потому что я, опять же, не хочу ребят слишком сильно напрягать, у них еще там тренировки сегодня. Еще раз вам огромное спасибо, что пришли, но я его зачитаю. Спакр пишет: Сава, будет когда-нибудь у тебя Орлот? Увидим ли мы от тебя в Роу? Так я пикал Орлота, у нас два луза, Кид на Орлоте, я на Орлоте был. И получается, Орлот больше не... Но Орлот... by the way, Kid, you skipped nearly all the time all M5 Oрлот when he was super meta. You skipped this champion. And now you nearly don't play him still. Why?
Artlot? Yeah. No, I pick Artlot every time he open. Каждый раз я пикал Artlot. У меня, Да. ну, большой игры на Artlot, чем все герои. Right now, yes, but during M5. На M5, on M5 it was cringe. He was in cringe situation in my opinion, first of all. Second of all, I didn't really feel the hero. And third of all, Terizla was just so broken, you cannot skip him. So, so the priority was on the Terizla, but still it was Yeah. cringe in your hands, as you say, with Arlot, right? No, it's now. The biggest thing was I didn't have so good scrim results with Arlot. I did do some moments, but not every moment. Right now, I'm playing maybe Arlot 10 times better than I used to play him on M5. But you can still improve on Arlot, because in my opinion, Arlot is like a hero that you can do a lot with. He has a lot of tools. You can do a lot. It's just maybe even the strongest hero in the game right now. That's why even before he was like very difficult, and you have to know a lot of moments, and you have to communicate a lot with your team. And now it works better. And in M5 it didn't work so good. And I don't know how strong he was in M5. I don't remember, but I remember in M5 that Terizla was very OP, and that's why we picked Terizla a lot. Understood. Thank you for the answer. So, guys, I think we can finish. Thank you for your time. Thank you that you came here. And for the viewers, don't forget to subscribe to the SAWO, to Kid. The links is below if you are watching, and it takes you 1 minute, maybe several seconds, just to press the button and subscribe for them. Don't forget, follow Team Spirit and support the guys. Thank you, SAWO. Thank you, Kid. Respect, guys. Yeah. Bye bye. See ya.